Hello students, welcome to part 2 of Assam SLET series. So let's start. So first question swa ama cash dividend diya ase, stock dividend, property dividend and scrip dividend, and we need to match it. So first let us understand the concept to pohilo, then we solve korim question 2. Jetia at the company dividend pay kore nijor shareholders borok in cash would provide kore, that is known as what? Cash dividend. Aru ami monot rakhibo lagibo je dividend hoday profitor pora dia hoy. Okay, lossor pora ami nidiu dividend, company dividend nidiye. Jetia the company nijor shareholders borok option diye to receive dividend either in form of cash or additional shares, mane cash dividend thait ami additional shares lom as a form of dividend. So that is known as what? Scrip dividend. Scrip dividend at the advantage ase ki advantage je it is not taxable at the time of receipt of the dividend. Jetia ami dividend to paisu tetia taxable na hoy. Ketia taxable hobo? When we will sell the shares. Okay, hey jetia juntu ami profit pam hetu ami ki hisabe horim hetu capital gain hobo amar. Okay, but cash dividend ki hoy amar যেতিয়া আমি ডিভিডেন্ডটো পাওঁ তেতিয়াই ট্যাক্সেবল হৈ যায়. ওকে, আৰু স্ক্ৰিপ ডিভিডেন্ড ইস্যু কৰিবলৈ কোম্পানীয়ে কি ক্ৰিয়েট কৰে? নোটস পেয়েবল ক্ৰিয়েট কৰে. ওকে, দে ইস্যু প্ৰমিছৰি নোট. প্ৰমিছৰি নোট কি হয়? ইট ইজ এ ৰিটেন ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট. ওকে, য'ত আমি লিখোঁ যে আই প্ৰমিছ টু পে এ স্পেচিফিক এমাউণ্ট অফ মানি টু দিছ এণ্ড দিছ পাৰ্চন. ওকে, দ্যাট ইজ ন'ন এজ হোৱাট? প্ৰমিছৰি নোট. চ' স্ক্ৰিপ ডিভিডেণ্ডত shareholders board that option thake dividend pabole in form of cash or shares. Aru yate ami ki create koru? Notes payable create koru. Okay, I hope it is clear till here. Scrip dividend jeti ami issue koru tetia company total share capital increase hoy jay. Kyo increase hoy? Because we are issuing more shares to our existing shareholders in the form of dividend. Yes, সেইকাৰণে আমাৰ total share capital increase হৈ যায়. Yes, ইয়াতে এটা টাৰ্ম আছে reference price, যোনটো আমি ইউজ কৰিম scrip dividend আমি কিমান দিম সেইটো ওলাবলৈ. ওকে, তো ইয়াতে এক্সাম্পলটো চোৱা, এক্সাম্পলটো ক্লিয়াৰ কৰিব যে আমি কেনেকৈ scrip dividend কিমান দিম সেইটো ক্যালকুলেট কৰিম. ইয়াতে চোৱা, number of shares held by a shareholder is 1000 shares. ওকে, cash dividend per share to be paid is ₹20. তো যদি আমি এই 1000 shares cash dividend দিও আমি 20 rupees কৈ পে কৰিম. Okay, the reference price of the share is 800. Yes, calculate the scrip dividend. তো ইয়াতে আমি কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিম? scrip dividend মানে আমি কিমান shares ইস্যু কৰিম as a scrip dividend. So হেতুৰ কাৰণে আমি 1000 shares into 20, that is the cash dividend, into কৰিম. Yes, multiply কৰিম এই দুটা, then we will be dividing it by the reference price to get the what? Scrip dividend, যে আমি কিমান share issue কৰিম as a dividend, which is known as scrip dividend. I hope it is clear. Stock dividend. Company নিজৰ shareholders বোৰক additional share issue কৰে in form of dividend. The difference between the two, the scrip dividend and the stock dividend, is that scrip dividend option দিয়ে. Okay, shareholders borok ki whether you can take cash dividend or you can take additional shares as dividend. But stock dividend etu option to nidiye shareholders borok. Okay, the company issues additional shares in the form of dividend. Company will be issuing stock dividend when they are low in cash. Okay, then stock dividend is provided. Jetia stock dividend provide kora hoy tetia company total share capital will increase. Yes, and ultimately what happens? The price of the shares decreases. So a price to keneke decrease hoy, let us see with an example. Example to swa, a company has 2000 shares of ₹110. Okay, the company decided to give 10% stock dividend. So amar share value to kiman hoy? Company 2000 shares into 110, that is 2,20,000 is the share value of the company. এতিয়া company decide কৰিছে কিমান 10% stock dividend দিব. That means new additional share issue কৰিব company.
So kiman issue koribo 10% of the 2000 shares. So we have got 200 shares as new shares issued for dividend purpose. So our total share kiman hoy gol company to 2000 shares, yes, plus the stock dividend shares which has been issued, that is 200 shares. So 2000 plus 200 is a 2200. So our share capital to increase hoy gol ultimately, that is 2000 shares to 2200 shares. Total share has increased. Yes, now we have already studied that আমাৰ কি হৈ যাব, শ্বেয়াৰ প্ৰাইচটো ডিক্ৰিজ হৈ যাব যেতিয়া আমি নিউ শ্বেয়াৰ ইস্যু কৰিম। কেনেকৈ, লেট আছ সি। আমাৰ শ্বেয়াৰ ভেলুটো কিমান আছিলে 2,20,000 আৰু আমাৰ টোটেল শ্বেয়াৰ আমি কিমান ইস্যু কৰিছোঁ 2200। yes, so when we divide the share value divided by the total number of shares of the company, now we get the share price, right? That is 100 rupees. That means 110 আছিলে আগতে share price to, এতিয়া কিমান হৈ গ'ল 100 rupees. So the share value have share price have decreased. yes, so যেতিয়া আমি issue কৰো stock dividend, আমাৰ share capital increases and the value of the share decreases. Property dividend, যেতিয়া কোম্পানীয়ে নিজৰ shareholdersবোৰক instead of paying cash বা cash equivalent কি provide কৰে, property provide কৰে। এই propertyবোৰ any equipment হ'ব পাৰে বা কিবা vehicle হ'ব পাৰে, then it is known as what, property dividend. Property dividendত আমাৰ tax benefit আমি ল'ব পাৰোঁ because we do not need to pay the tax on the dividend we have received. okay, so we can reduce our tax. আৰু এই property dividendটো আমি সদায় record কৰোঁ fair market value of the property. okay, clear? Now let us solve this question. Cash dividend, then stock dividend, property dividend, scrip dividend. So first to swap, the fair value of the additional shares issued is based on the fair market value when the dividend is declared. Additional shares. So additional shares আমি কিহত পাইছিলো, আমি পাইছিলো stock dividend, right? Then next, so one will be matched with B. Then on the date of payment, the company issue dividend payment. That means on the date of payment, the company pays the dividend. That is cash dividend. Yes. Then it creates a note payable. Note payable ketia create korisile, scrip dividend, right? Then this distribution is recorded at the fair market value of the asset distributed. Now we have studied already je amar property dividend amar ki hoy, dividend to record kora hoy fair market value of the asset. Next question, under perfect competition, price of the product can be controlled, cannot be controlled, can be controlled with certain limit, none of the above. So the answer will be cannot be controlled. Here, because a perfect competition market, okay, the firm is a price taker. okay, firm to price taker হয়। along with that বহুতবোৰ characteristics আছে perfect competition marketer, আমি চাই লওঁ এটা এটাকৈ কি হয়। perfect competition market, there are large number of buyers and sellers. okay, then এইটো market আমাৰ homogeneous product sell কৰা হয়, that means products which are same in nature. okay, then the firms are price taker, that means on the basis of demand and supply আমাৰ price set হয়। yes, আৰু সেইটো price firm sell কৰে। okay, firm use that price to sell the product. তো firm নিজে set কৰিব নোৱাৰে price. okay, then fourth point, the seller and the buyer cannot influence the price of the product. মানে যদি ধৰা এজন সেলাৰে, বহুতবোৰ সেলাৰ আছে মাৰ্কেটত, যদি এজন সেলাৰে প্ৰাইচটো ইনক্ৰিজ কৰি দিয়ে, অকণমানো যদি ইনক্ৰিজ কৰি দিয়ে, কি হ'ব, বায়াৰ্ছবোৰে সেই সেলাৰটো তাতে নগৈ বেলেগ সেলাৰৰ তাতে যাব। okay, প্ৰডাক্টটো কিনিবলৈ। চ' সেলাৰ আৰু বায়াৰে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব নোৱাৰে প্ৰাইচটো, বিকজ এই সেলাৰ আৰু বায়াৰবোৰ বহুত লাৰ্জ নম্বৰত আছে আৰু সেলাৰবোৰৰ হাতত বহুত স্মল পৰ্চন অফ দ্য মাৰ্কেট আছে। okay, লাৰ্জ পৰ্চন অফ দ্য মাৰ্কেট কভাৰ নকৰে সিহঁতে, only a small portion of the market is being covered by the sellers. okay, then fifth point, the buyer have complete information, মানে full information আছে buyer tate. Then sixth,
firms can enter or exit the market without restriction. That means there is free entry and exit of the firms. Firm যেতিয়া মন কৰে আহিব পাৰে আৰু যদি profit হোৱা নাই business then they can leave. Okay, there is no restriction. Then 7th point, the firm demand curve is parallel to the x-axis. মানে it is horizontal. It is a horizontal straight line. মানে আমি কি বুলি কম এটো perfectly elastic. Okay, কি হয় ইয়াতে perfectly elastic মানে আমি যদি অকমানো increase কৰিছো price, ধৰা salary জনে increase কৰিছে price, okay, then his demand for the good, okay, will drop to zero. It can drop to zero. That is what perfectly elastic মানে একদম আমি অকমান চেঞ্জ কৰিলে বহুত ডিফাৰেন্স আহি যায় ডিমান্ডত. Okay, that is perfectly elastic. আৰু এটা কথা যোনটো আহি থাকে এক্সামত যে in a perfect competition market the average revenue is equal to the marginal revenue. কিয়? Because ইয়াতে price to same থাকে productor. Okay, price same থাকে. Okay, that means price is equal to the average revenue is equal to marginal revenue, we can say. Yes, I hope it is clear. Ekina monot rakhiba, important hoy. Next question, which section of the Competition Act 2002 envisages the establishment of the Competition Commission of India to further the cause of competition as described in the preamble to the act? So the answer here will be section 7 of the Competition Act 2002. So এইটো কোৱেশ্চনৰ পৰা আমি গম পালো যে Competition Act 2002 টো আমি ভালকৈ পঢ়িব লাগিব, ৰাইট? সো আজিৰ কাৰণে ইমানে. থ্যাংক ইউ. যদি এই ভিডিওটো ভাল পাইছা লাইক কৰিবা আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা চেনেলটো. তোমালোকৰ লাইক আৰু সাবস্ক্ৰিপশ্যনে মোক মোটিভেশ্যন দিব.